Hello, welcome back to another section. Good morning. In our previous section, we were discussing about the modal verbs, and now we are going to continue that portion. And in our last section, we were discussing about can, could, and today we have some more modal verbs. And first of all, we are going to discuss about may and might. What are the uses of may and might, and in which situation they are used? So the main use, may and might both indicate possibility. So both may and might both include possibility, but might can suggest that there is less possibility than may. So may and might both indicate possibility, both have same meaning, possibility, but might have less possibility than may. So this is the difference. May might indicate possibility. Both of them indicate possibility, but might shows less possibility. This is a major difference. For example, it may rain later. It may rain later. It might rain later. So these two sentences, first sentence indicates possibility, but it might rain mean less possibility. There is no chance to rain, but first sentence, it may rain later means there is more possibility, and then second sentence means less possibility. So may might both indicate possibility, but might indicate less possibility than may. So this is the major difference between them. Another example, they may come back and they might come back. So may might shows possibility, but might indicate or might shows less possibility. So our next, this is the main difference, or this is the main usage, and our next modal verb is must. So must, we have must. So must indicate necessity. Must means necessity. Example, I must leave now. I must leave now, which shows I should leave now. I must leave now. So must indicate necessity. Another example, he must study hard. He must. So he must study hard means he should study hard in order to win the examination. So must indicates necessity. Have to has the similar meaning to must, but implies less urgency. So we have to note this. Have to also have the same meaning or similar meaning like must, but implies have to implies less urgency. So must shows urgency, but in the case have to shows less urgency. So must indicate necessity. For example, I have to leave now. I have to leave now. So this sentence means it shows less urgency, but I must leave now means I should. It shows some urgency, but I have to leave now shows less urgency.
He has to study hard. Alex has to go by 6 p.m. So this is some other examples. And now we have another modal verb should. Should indicate obligation and probability. Should indicate obligation and probability. Probability. Obligation and probability. You should come home early. So it indicates you should come. It indicates obligation and obligation. You should come home early. You should not smoke at all. I should visit my parents more often. So these are the examples for should. Ought to and had better sometimes replaces with should. So in some cases should replaces with ought to and had better. So today we have discussed about modal verbs, mainly must, first may and might, then must and have and should. So these are the three modal verbs today we have discussed. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ മോഡൽ വെർബ്സിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ്. ഇനി കുറച്ച് എളുപ്പമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേഗം ഒന്ന് സ്പീഡിൽ പോവുകയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയണം മേ മൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. എന്താണ് അതിൻ്റെ മേജർ ഡിഫറൻസ്, എന്താണ് തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം, ഏത് കോണ്ടസ്റ്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. മേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിലിറ്റിയാണ്, സാധ്യതയാണ്. മൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് സാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത സാധ്യത എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് മേ റെയിൻ ലേറ്റർ, ഇറ്റ് മൈറ്റ് റെയിൻ ലേറ്റർ. രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ മേ റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധ്യതയുണ്ട്, പക്ഷേ മൈറ്റ് റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഇതാണ് മേ മൈറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധ്യത ഉണ്ട്, സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് പോസിബിലിറ്റിയാണ്, സാധ്യത കുറച്ച് കുറവാണ്. ഇനി അടുത്തത് മസ്റ്റാണ്. മസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് നെസസിറ്റി. മസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് തീർച്ചയായും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരർത്ഥത്തിലാണ് മസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഐ മസ്റ്റ് ലീവ് നൗ, ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ പോകണം, നിർബന്ധമാണ്, അത്യാവശ്യമാണ്. സോ മസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെസസിറ്റി, അത്യാവശ്യമാണ്. ഹി മസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ഹാർഡ്, അവൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ മസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെസസിറ്റി, അത്യാവശ്യമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഹാവ് ടു എന്നുള്ളൊരു പദമുണ്ട്, അതിന് മസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഹാവ് ടുവിന് പകരമായിട്ട്, മസ്റ്റിന് പകരമായിട്ട് ഹാവ് ടു നമ്മൾ ചില സർട്ടൻ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഹാവ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മസ്റ്റ് പോലെയല്ല, കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊരു നേരിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് അതിൻ്റെ ലെസ് അർജൻസിയാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു സെക്ഷനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ്. നന്ദി.